躺下来，取下他们白天里戴的面具，结算这一天的总账。他们打开了自己的内心，打开了自己的灵魂的隐秘，那个隐秘的角落。This book called Home. It was written by a famous Chinese writer whose name is Ba Jin. He was born and raised in Chengdu. My Chinese teacher claims that he is one of the biggest figures in Chinese literature and even culture. Now we have this book translated even in Russian. So because of this, a lot of Russian people can understand Chinese culture and Chinese literature of that era. My name is Martin and I'm from Russia. In 2017, I left my hometown of Nizhny Novgorod and came to study in Chengdu. Why did Ba Jin have such a strong love for Russian literature? I'm trying to find the answer in this city.他以前是不是住在这里的？对，就是在那里。哎，他的房子就在那儿，他们原来的那个老房子就在那儿。这个就是巴金的故居，从小就看他的《家春秋》。This is the Zhetongshun Street in the north of Chengdu, the birthplace of Ba Jin, who was born here in 1904. So what the kind of family was this, and what the childhood memories it has here? To answer my questions, I have found a teacher who specializes on the history of Ba Jin. Okay, now let's go and find him. 哎，周老师好，周老师好。马丽。你现在看到这个双眼井，就是巴金的故居旁边的一个井，这是这个最真实的文物。巴金呢，祖籍是浙江嘉兴人，他祖父的那一代的时候，本来在外面做官当知县，后来辞了官之后，就在这个成都的这条街上面，然后就修了一个公馆。Mr. Zhou said that the distance between the well in front of us and the gate of Ba Jin's former residence is only 50 meters. Ba Jin once said, "As long as the well is there, I can find the way to my childhood." In January 1927, Ba Jin left his home in Chengdu and went to study in France. In the same year, he finished his first novel Destruction and began his literary career. Ba Jin returned to Chengdu 5 times during his lifetime, and the longest spell was in 1960, when he wrote a book called Chengdu Diary about his life during those 4 months in Chengdu. 你看这里面就写的夫妻肺片呐、龙抄手都有记录，其中他的一个日记里面写的，他一天吃了5种小吃。有人统计啊，他在这段时间回来的时候，看了60多场川剧，所以说在他的小说家里面，他表现出来对家的一个叛逆，然后在这一面，他表现出对家的那种眷恋，特别是在那个60年代那个时期里面，成都又给了巴金后来创作，包括他思考人生的，有很多的滋养在里面。This is Huiyuan Garden located in Chengdu Baihuatang Park. It's a Western Sichuan folk house that was reconstructed based on the descriptions in Ba Jin's works such as The Family, Spring, and Autumn. It was modeled in the style of the Ba Jin's former residence. 这个地方呢是巴金捐赠他写这个家的时候的一些创作的桌椅啊，一些物品。他喜欢写公馆，巴金在家开始他就开始表现出他要走出公馆，到一个更广阔的这个世界里面去。体现出来了这个巴金创作当中的博大，关注了这个社会里面对普通人生活和命运的那种情怀，成为了一个时代里面的
文学创作中的佼佼者。The Torrens trilogy brought Ba Jin to his first peak in literary creation, and subsequently, Trilogy of Life became a cornerstone of his literary achievements. 巴金他除了是一个作家之外，他也是一个翻译家。就在成都这个地方，他就上了外语的专科学校。都从那个时候开始，他就不断的去学习多门的外语，他大概会15种语言之多。这就是那个巴金他能够在创作上那么高成就的一个原因，就是他能够直接的去阅读这个不同那种语言里面的文学的经典，就让它变得很丰富、很博大。Ba Jin translated several million words throughout his life, many of which have become classics. Thanks to his translation work, Ba Jin himself had a vast collection of foreign language books, and the Russian literature he possessed greatly influenced him. Mr. Joe has told me that Ba Jin's first touch with Russian literature was made up when he was a teenager. Firstly, he read a book called An Appeal to Young, written by Kropotkin. Does it mean that Ba Jin's deep love to Russian literature started from that time? To explore more about this question, I decided to find an expert on comparison in Russian literature. His name is Mr. Leo. Let's find him. Liu 老师应该在这里。Liu 老师吗？是. Здравствуйте, меня зовут Мартьян, я приехал из России. Очень приятно. Очень приятно, очень приятно. Когда он написал предисловие к этой трилогии, там написано, то есть несколько лет назад я прочитал роман Льва Толстой «Воскресенье». Вау, Лев Толстой очень популярен в России, да. Да, конечно. И даже оказал влияние на писателей здесь, в Китае. Да, сильно влиял Ба Jin. Вы слышите, когда я прочитал роман Льва Толстого «Воскресенье», на первой странице этого романа я написал вот это. Видите, жизнь – это значит трагедия. Трагедия, да. Да. Когда, то есть, Льва Толстой был такой, то есть, пример, как писатель, как, то есть, смыслитель для Ба Jina. Сейчас мы в России тоже очень много читаем Льва Толстого. Да. Но я даже не мог представить то, что его читают еще и в Китае. Студенты, вот эти парни и девушки, они читают произведения Льва Толстого. Mr. Liu told me that Ba Jin always regarded Russian literature as his enlightening reading material. He saw Tolstoy as his role model, and he considered another Russian writer, Turgenev, as his literary mentor. At the same time, Ba Jin's works were also widely translated into Russian. Even today, many scholars in Russia still love and study Ba Jin. Вау, вот эта книга на русском написана. Духовная культура Китая. Там есть статья о жизни и творчестве Ба Jin. Ба Jin, настоящее имя Ли Фэйгань, 1904 город Чэнду, провинция Сычуань, да? Да. Это он. Encyclopedia of Spiritual Culture of China is the first comprehensive encyclopedia in the Russian and Western sinological circles to fully interpret Chinese civilization from ancient to modern times. It enables readers worldwide to understand Chinese civilization and its role in the civilization of the world. В России есть вот эти ученые, они изучают жизнь и творчество Ба Jin. Даже когда в столетие Ба Jin в России вел такое научной конференции, там
4 статья доклада о жизни и творчестве Бакина. Вау. Все-таки, да, так много людей изучают труды и историю Ба Джина. А есть примеры того, как Ба Джин повлиял на культуру русской литературы? Да, конечно. А вы знаете, если там ученые русские, они изучают вот эти вопросы. Давайте я рекомендую вот это ученого русского, Танцет Радиоров. Alexey Rodionov is a well-known Russian sinologist and translator. He also has a Chinese name, Luo Liusha. As a teacher at St. Petersburg University and the deputy chairman of the Russia-China Friendship Society of St. Petersburg, he has been promoting literary and cultural exchanges between China and Russia for years. Between 2003 and 2022, he translated 24 works of contemporary and modern Chinese literature, including those by Lao She, Fen Jicai, and Yu Qiuyu, as well as curating the publication of 29 collections of translated works of contemporary and modern Chinese literature. Действительно, Ба Джин замечательный китайский писатель. Если первая книга Ба Джиня, отдельная книга, появилась, скажем, в 1955 году, то вот последнее из изданий, оно вышло относительно недавно. Поэтому истории издания и переводов Ба Джиня в России, ей уже, в общем-то, 70 лет. Самое первое вообще произведение Ба Джиня на русском языке появилось в 1937 году. Это был рассказ «Собака». И это отражало ту большую роль, которую Ба Джин играл в китайской литературе, в литературе нового Китая. Роль Ба Джиня в российско-китайских литературных связях очень велика. Что Ба Джин, с одной стороны, как я сказал, один из самых общечеловечных китайских писателей. И мы за рубежом, в России, читая Ба Джиня, можем лучше понять Китай, понять душу наших китайских друзей. Очень интересно вас послушать было. Алексей Анатольевич, да, присоединяюсь к словам профессора Лиу. И в следующий раз, когда вы приедете в Чэнду, спасибо вам большое за сегодняшний урок. Очень был информативный. Обязательно позавтракаем, пообедаем и поужинаем, как Ба Джин. Пока-пока. Ba Jin immersed himself in everything that world literature had to offer, and created outstanding literature works that influenced many generations of Chinese people. Under the promotion of sinologists and translation scholars in various countries, these works also hold an influence on the world literary stage. Through literature, people from different countries can learn about each other's cultural habits and ways of life, enhancing mutual communication and understanding. I think this is the power of the flow of literature between countries.